Hello, good morning to all. Good Good morning, morning. sir. Good morning, Yes, sir. let's start our Good session. morning, sir. Beta function. Give the heading. Beta function. Yes, in previous session, we have discussed gamma function. Yes, I'm correct. There are totally how many types of example? Hello? 3. 3 types of example in gamma function. Yes. Can anyone tell me? Type 1. 0 to E raised- infinity. E raised to minus a x raised to n dx is equal to 1 upon n a raised to 1 upon n Into gamma of 1 by m. Yes. And जर तुम्ही substitution solve करायचं असेल तर what is the substitution? A x raised to n is equal to t. We have to put, and you have to use the definition. You will get the answer. Next, 0 to infinity. Yes. याच्यामध्ये काय ऍड करायचं फक्त? Yes. What we have to add? X raised to m. X raised to m we have to add, so that the value will be 1 upon n a raised to m plus 1 upon n gamma of m plus 1 upon n. And last one, 0 to 1. Yes, x raised to m log x raised to n dx is equal to, what is the value? minus 1 raised to n Minus 1 raised to n m plus 1 raised to n plus 1 gamma of n plus 1. Understood? These are the 3 types of example that we have studied in a gamma function. Hello? By using the results, we have solved the example. By using substitution also you can solve, but by using result is the easiest way that I thought. Yes? Any doubt in the gamma function? Hello? Hello? No, sir. Yes. Let us start now. Beta function. First definition. Okay. Definition. The function of m comma n which are greater than 0. The function of m comma n which are greater than 0 defined by an integral integral over 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx is called beta function. That is, by symbolically, beta mn is equal to integral over 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx. Hello? Yes. इथं आपल्याकडे e raised to minus x होता, e होता, इथं काय आहे फक्त 1 minus x आहे. 1 minus x. रोहन चव्हाण. Yes. Understood? This is the definition of beta function, like gamma function. Or we can write beta of m plus 1 comma n plus 1 is equal to 0 to 1. Hello? What should be the value? What should be the value? X Beta raised of to m plus x raised to m. 1 minus x raised to n N. dx. Yes, this is the definition of beta function. Understood? Hello? Hello? Yes, sir.
Next, written definition, everyone. Yes, sir. Properties. Definition is remaining. Only write on the definition. No need to write these properties. Huh? Just I have revised the previous session. Just write on the definition. Completed the definition. Hello? Yes, sir. Now give the heading. Properties. Like yes, gamma function. Any one of the property of gamma function? Yes. Can anyone tell me one of the property of gamma function? Hello. Gamma. Yes. Gamma of n is equal to n minus 1 into gamma of n minus. Yes. This is one of the property of okay. Hello. Yes. Gamma n is equal to n minus 1 of gamma n minus 1. Getting? Hello. Gamma Yes. half is equal to, yes, gamma half is equal to, Root pi. Root pi. this is one of the value we can say of gamma function. And gamma n is equal to n minus 1 factorial. Is that clear? Hello. Yes, if n is integer. These are some properties of gamma function. Now similarly we have to define the properties of beta function. First, beta mn is equal to beta of nm. If you interchange the values of m and n, it will not get affected. Yes, its value will not get affected. That is the property number 1. Second, a relation between beta and gamma function. A relation between beta and gamma function. Yes, beta of m comma n we can write in terms of gamma as gamma m into gamma n divided by gamma of m plus n. Gamma of m plus n. That is the property, the relation between gamma function and beta function. Okay, all properties, all the remarks are important for MCQ. Property number 3, integral over 0 to pi by 2 sine theta raised to 2m minus 1 cos theta raised to 2n minus 1 d theta is equal to, it is 1 upon 2 beta of m comma n. This is the property number 3. Yes, काय सांगतं हे 0 to pi by 2 over the integral over 0 to pi by 2 sin theta ची power 2m minus 1 आहे आणि cos theta ची power 2n minus 1 आहे. तर त्याची डायरेक्ट व्हॅल्यू, व्हॉट इज व्हॅल्यू, हाफ इंटू बीटा ऑफ m कॉमा n. हाच रिझल्ट आपण असा कन्सिडर केलाय फॉर 0 to pi by 2. जर मी 2m minus 1 जर मी थीटा p म्हणलं रेस टू p आणि इथं cos theta रेस टू q d theta जर म्हणलं हाफ ऍज इट इज बीटा ऑफ, जर मी 2m minus 1 ची व्हॅल्यू p म्हणलं आणि 2n minus 1 ची व्हॅल्यू जर q म्हणलं, तर व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ m and n? m इज इक्वल टू किती येईल व्हॅल्यू? यस, p plus 1. P plus 1 upon 2. Yes, p plus 1 upon 2 comma, similarly the value of n, value of n, q plus 1 upon 2, whether it is correct, the values of mn. काय केलं मी, फक्त याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू p ठेवली आणि याची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू q ठेवली. मग इथं p आणि q मधल्या व्हॅल्यू रिप्लेस येतात, p plus 1 upon 2 q plus 1 upon 2.
This property number 4 gives us the integration of sine theta raised to power cos theta raised to power over the integral 0 to pi by 2. It's a direct value of the integral directly we will get as half beta of p plus 1 upon 2 comma q plus 1 upon 2. Getting? Hello? Yes? Hello? Hello? Yes, sir. येते का लक्षात? Yes? एक काय म्हणतो आपण त्याला most important application of beta function. It gives the integration of the function sine theta raised to p into cos theta raised to q over the limit 0 to pi by 2. It will give direct value. Within a minute, you will get the integration. Hello? येते का लक्षात बघा? Hello? Yes, sir. हे जे पॉसिबल नाही आहे cos स्क्वेअर चे इंटिग्रेशन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कसं करावं लागतं? फर्स्ट वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ cos स्क्वेअर थीटा ऍज 1 plus cos 2 theta upon 2. Is that clear? We have to integrate 1, next cos 2 theta, next limits we have to put. After that you will get the integration of cos square. येते? Hello? लक्षात येते का बघा? त्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन, दिस इज what we can say significant application of beta function. Understood? Hello? Yes? This is the Yes. relation. We can convert beta to gamma and we know that how to go to gamma to numbers. Yes? In previous example, we have converted gamma function into numbers. Getting? Hello? Understood? What is the use of relation? That by using that relation, we can convert beta to gamma and gamma to after that numbers. Understood? Hello? लक्षात येते का? Written these properties. Hello? Yes, sir. Next, fifth. जे आपण बघितलं होतं बघा ते हे 0 to pi by 2 sin theta raised to p cos theta raised to q हे लिहू नका, which is equal to किती येतं हे 1 upon 2 beta of p plus 1 q plus 1 upon 2. p is equal to 0 आणि q is equal to 0 पुट अप करा. काय येतं बघा बरं? 1 by 2, 1 by 2. 1 by 2. Yes, d theta. हे 0 0 आलं, half beta of 1 by 2 1 by 2. ओके. इंटिग्रेशन हे किती येतं d theta theta over बरोबर का 0 to pi by 2 half as it is gamma half into gamma half upon gamma of half plus half. Is that correct? Relation between beta function and gamma function. हे काय येणार pi by 2 minus 0. म्हणजे आन्सर किती आलं? Yes, pi by 2. Gamma half किती येणार? Gamma half चा स्क्वेअर अपॉन gamma 1. Gamma 1 ची व्हॅल्यू किती असते? 1. Therefore pi is equal to किती आलं व्हॅल्यू? Gamma half चा स्क्वेअर. Taking square root on both sides. Gamma half is equal to what is the value? Root pi. Yes. Yes. आलं का प्रूफ त्याचं? Gamma half is equal to root pi. Getting? Hello? मी म्हणलं होतं तुम्हाला यावर बीटाच्या वेळेस प्रूफ आहे इथे, तर हे साधारण अशी याची व्हॅल्यू येते. तुम्हाला प्रूफ वगैरे काय लक्षात ठेवायची गरज नाही. जस्ट बाय पुटिंग p is equal to 0 and q is equal to 0 in above result एवढंच लिहा फक्त. In above result we get direct answer. Yes, gamma half is equal to root pi. Understood? Hello? Hello? लक्षात आलं का बाळांनो? Yes, sir. हा, प्रूफ नाही, तुम्हाला फक्त व्हॅल्यू कशी येते मी प्रूफ करून दाखवलं. फिफ्थ झालं. लास्ट 6 0 to 1 x raised to m minus 1 1 upon 1 plus x raised to m plus n dx is equal to beta mn. Yes, this is the second definition, or we can say second form of beta function. Second definition or
form of beta function. Understood? Hello? This is important for example. जेव्हा आपण example वगैरे solve करणार आहे तिथं आपल्याला हे लागेल. लक्षात येत आहे? Written these 6 properties. Everyone. Property लिहून झाला का सर्वांच्या? No, sir. हा, written 1, 2, 3, 4. After that 5 and 6. Hello. कंप्लीट झालं का? Hello. Yes, properties are Yes, sir. completed. Yes, sir. Now example. Give the heading. Example first. Type 1. Integral over 0 to a x raised to m 1 minus x a minus x raised to n dx is equal to a raised to m plus n plus 1 comma of beta of m plus 1 comma n plus 1. Yes, understood the result? Hello? Yes, upper limit is a, which is present in the bracket, and the power of x is 1. In this way, you were supposed to remember the result. Upper limit is the first term of the bracket, and the power of x is 1. Hello? Yes? Result add केला? Yes, sir. First example. First example, evaluate integral over 0 to 2 root x 1 minus 2 minus x raised to 2, or we can say 4 dx. Yes, let I is equal to integral 0 to 2. Root x means X raised to 1 by 2.
2 minus x raised to 4 dx. Okay, yes, we know that. What is our result? 0 to a, x raised to m, a minus x raised to n dx. What is the value? A raised to m plus n plus 1 beta of m plus 1 comma n plus 1. Getting? Hello? Yes? Understood? Now Yes, sir. comparing with the result. Comparing with result. A is equal to, yes, upper limit 2. 2. Power of x, m. 1 by 2. N, power of the 2. bracket. 2. 4. 4. Therefore, I is equal to, yes, A, 2 raised to, what is the value? M, 1 upon 2 plus N, 4 plus 1. Beta of M plus 1, that is half plus 1, comma, N plus 1, 4 plus 1. It is correct? Hello? Therefore, I is equal to 2 raised to, किती येते बघा बरं हे? 11 by 2. Hello? Hello? Yes, sir. It is 11 by 2. This is our answer. Yes. आता जर हे तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर कसं सिम्प्लिफाय होणार? 2 raised to 11 by 2 as it is, no change. Beta is relation. What is the relation? 3 by 2. Gamma 3 by 2 into gamma 5 upon, yes, what is the value? Hello? 3 by 2 plus 5. 2 raised to 11 by 2. I is equal to gamma 3. How to simplify? Gamma 3. Hello? Half into gamma half. Gamma 5 कसा येणार? 4 factorial. Divided by, हे किती येतं? Gamma of, हा, 13 by 2. yes. I will simplify, more simplify. इथलं गॅमा वरचा काढत नाही, हा फ्रॅक्शन हा ऍज इट इज ठेवतो. म्हणजे किती? हा गॅमा 3 by 2, कारण या 13 by 2 मध्ये 3 by 2 असणार आहे. येस, therefore I will simplify the answer as, इथं वरती सिम्प्लिफाय करू का? Yes, I will simplify the answer here, which is equal to, I is equal to 2 raised to 11 by 2 as it is. Numerator मध्ये gamma 3 by 2 as it is. 4 factorial म्हणजे 24 as it is divided by gamma 13 by 2 कसा येणार हो? 9 by 2. 11 by 2 काय? एक कमी केल्यावर किती येतं? 11 by 2. 11 by 2, 9 by 2, 7 by 2, 5 by 2, 3 by 2 and gamma 3 by 2. This gamma 3 by 2, gamma 3 by 2 get cancelled. Hello? Yes. Now after simplifying, tell me the answer. 2 raised to 11 by 2 keep as it is. Just 24 upon this value. 24 into 2 raised to 6 divided by, that is 11, 9, 7, 5, 3. Yes. After simplification, tell me the value. किती येते बघा बरं? 2 raised to 11 by 2 जर तुम्ही as it is ठेवलं तर, किंवा हा +6 याच्यामध्ये ऍड केला तरी चालतो. That will be my final answer. 2 raised to प्लस जर मी 6 केलं तर 12 plus 23. 23 by 2, 24 upon this value. बघा बरं किती येते? 24 upon 8 upon येते काहीतरी होते. येस, 8 upon is 3 8 are 24 ना, मग तिथे 8 upon बघा बरं किती येतं हे? 99 into येतं का आन्सर? हॅलो?
डेसिमल पॉइंट मध्ये लिहू नका बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर. 11 into 9 into 7 into 5 3465 करेक्ट आहे का? हॅलो, आन्सर करेक्ट आहे का माझा? Yes, sir. अदरवाइज दिस अप टू दिस स्टेप इट इज ऑल्सो सफिशियंट. मी काय केलं फक्त तुम्हाला रिलेशन कसं यूज करायचं ते सांगितलं. ठीक आहे. फायनल आन्सर विल बी in this way 2 raised to 32 by 2 8 upon 3465 3465 complete. Completed. Completed. Hello. Yes, sir. Second, 0 to 4 x square 4x minus root of 4x minus x square dx. Yes. Hello. Let I is equal to 0 to 4 x square 4x minus x square raised to half dx. Standard form मध्ये आहे का हा? Yes. The given example is in standard form. No, sir. What we have to do to convert the example into standard form? X raised to 1 by X. 2 common. Yes, take x common from this bracket. कारण इथं काय आहे 4 minus x आहे असायला पाहिजे. इथं 4x x square एक x extra आहे. Take outside of this bracket. 0 to 4 x square. यातनं x बाहेर घेतला म्हणजे किती येतं? x raised to half. किती राहिला? 4 minus x raised to half dx which is equal to 0 to 4. आता हा बेस सेम आहे. इंडिया सेटची ऍडिशन 2 plus half. 2 plus half किती येतो? 2 plus half. Use calculator. 5 by 2. Yes, 5 by 2. Now our integrand is in standard form. Yes, we know that. Add the result. 0 to a x raised to m 1 minus x raised to n minus 1 dx is equal to a raised to m plus n plus 1 beta of m plus 1 comma n plus 1. Yes, understood. Hello. लक्षात आलं का? Yes, comparing Yes, with the sir. result. बघा बरं किती येते with result. A is equal to value. Sir, तिथं 1 minus नाही, a minus x आहे ना. Yes, ma'am. A minus x. Correct. Raised to n आहे, sir. N minus 1 झालं का? Thank you. हाँ, A value of A. Upper limit 4. 4. M power of x
येस 5/2. 5/2. इथलं नाहीतर इथं कम्पेअर करसाल. इथं आहे आपलं एक्झाम्पल n इज इक्वल टू yes 1/2. Therefore a 4 raised to m 5/2 1/2 plus 1 beta of 5/2 plus 1 comma yes comma 1/2 plus 1 after simplification 4 raised to what is power. हॅलो सर. hmm? सर माझी रेंज प्रॉब्लेम आहे. मी हे मीटिंग मधून डिस्कनेक्ट झालं तर चालतंय का? कोण बोलतो हॅलो सावंत. सर. हा ओके ओके D42. लेक्चर परत हे करा अटेंडन्स सेंड करा. बरं. yes 5/2 plus half plus 1 what is value. 4 raised to 4. यू कॅल्क्युलेटर हे जसं आहे ना तसंच Four. कॅल्क्युलेटर टाइप करा तुम्हाला येईल ते 4 raised to 4 beta of 5/2 plus 1 7/2. 3/2. आता हे आपलं आन्सर झालं. याला तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकताय. कसं करू शकताय. I इज इक्वल टू 4 raised to 4 गॅमा 7/2 गॅमा 3/2 आणि डिवाइडला येणार गॅमा 7/2 प्लस 3/2 येस 4 raised to 4 इथं किती येणार आहे गॅमा 5 गॅमा 5 मीन्स हॅलो 4 फॅक्टोरियल इज दॅट करेक्ट. yes इथं गॅमा 5 येईल 10 प्लस 10/2 5 गॅमा 7/2 कसा सिम्प्लिफाय करू शकताय 5/2 3/2 1/2 इंटू गॅमा हाफ इथून पण येणार एक हाफ gamma 1/2 gamma 1/2. Therefore the final answer will be 4 raised to 4 upon 4 factorial into हे किती आहे 5 into 3 yes 15 upon हे किती येत आहे 16 का 16 pi. Do the simplification. You can do more simplification and try to get the final answer. बघा बरं 4 raised to 4 म्हटलं ना इथनं 2 निघून जाईल इथं फक्त 2 राहील 4 स्क्वेअर या फॅक्टोरियल मधनं एक 4 गेला म्हणजे किती राहतं इथं 3 into 2 2 2s are 4 3 5s are 15 10 पाय येतं का आन्सर. हॅलो किती पाय येतं 5. 5 पाय येतं का. check it once whether it is 5 pi or 10 pi sir. Sir, gamma 3/2, 1/2 gamma of 1/2 येणार ना. मग इथं घेतलंय की मॅडम 1/2 सर डबल 1/2 कसं आलं पुढं 7/2 चा gamma 7/3/2 चा याचा एक हाफ आणि याचा एक हाफ हे पुढचे शेवटला येतात ना हे दोन हे 7/2 च आणि हे 3/2 च आलं. हॅलो yes sir. ते फक्त कॅल्क्युलेशन करता यावं म्हणून अगोदर घेतलं त्यांनी दुसरं काय नाही. 10 pi is correct. Yes sir. Yes, it is correct. Answer is 10 pi. Understood? Hello? Hello? Yes sir. चला पुढे फास्ट कंप्लीट करा. कंप्लीट झालं.
No, sir. फास्ट, डू इट फास्ट. तुम्ही खूप वेळ लावता रे. झालं का? Yes, sir. No, sir. थर्ड, 0 to 2a x square root of 2ax minus x square dx. इथे x square घेतलंय का मी? इथं चेंज करा फक्त. x square नको, x घ्या. हा, कम्प्लीट करा. Yes, given example is in standard form. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे का तो? No. काय करावं लागेल? कॉमन एक्स बाय इथून ब्रॅकेट मधनं काय कॉमन घ्यावं लागेल? x. X. मग रेस टू हाफ येणार बाहेर. ऑलरेडी एक x आहे, हे 1 आहे, इथं रेस टू हाफ 2a minus x रेस टू हाफ dx. आलं का बघा बरं? अपर लिमिट, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, पॉवर ऑफ x इज 1. ओके, नाउ वी नो, वाटलं असेल थोडं सिम्प्लिफाय करावं लागेल ना. इज इक्वल टू 0 to 2a. x रेस टू किती पॉवर येणार आहे? हॅलो, 3/2. we know that 0 to a x raised to m a minus x raised to n dx is equal to a raised to m plus n plus 1 beta of m plus 1 comma n plus 1. Yes, comparing with result, with a result, what is the value of a? 2a. 2a. What is the value of m? 3/2. 3/2. n is equal to 1/2. is equal to, बघा बरं आता व्हॅल्यू. हा, a means 2a raised to m किती आहे? 3/2, n 1/2 plus 1 beta of, इथे किती येणार? 3/2 plus 1 कॉमा, यस, कॉमा 1/2 plus 1. सिम्प्लिफाय करा बरं. हे 2a raised to किती येते? 2a raised to, यस, हा, दीड, अर्धा, एक. 3. बीटा ऑफ हे किती आलं? 5/2 1/2. इट इज करेक्ट. चुकलं का बरोबर आहे? 3/2 येणार ना. चुकलं सर. 3/2. कुठं 3/2 येणार? इथं का? 1/2 plus 1 3/2 ना. तिथं 5/2 करेक्ट आहे. सेकंड n 3. वेट, हा, वेट. हा हा हा, ओके ओके, ठीक आहे. करेक्ट आहे आता? इथली ऍडिशन चुकली होती बरोबर ना, n ची व्हॅल्यू. Yes, sir. आलं का आन्सर? आणि याचं सिम्प्लिफिकेशन कसं करायचं माहिती आहे? आता करू नका. कसं आहे, एखाद्या लेक्चरला एक एक्झाम्पल, आपण 4 ते 5 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो. एखाद्या एक्झाम्पलला कन्वर्ट करायचं, रिलेशन यूज करायचे बीटा फंक्शनची. फक्त प्रॅक्टिस मध्ये टच मध्ये राहू आपण. ते एमसीक्यू ला पण इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून आपण एखाद्या एक्झाम्पलला सॉल्व्ह करायचं. आपण पहिल्या दोन्ही एक्झाम्पलला सॉल्व्ह केले तसं आता सॉल्व्ह करू नका. जस्ट कीप ॲज इट इज. अंडरस्टूड? हॅलो, लक्षात आलं ना? येस सर.
कम्प्लीट केलं? हॅलो, completed or not? Example for homework. हॅलो, झालं सर. 2 एक्झाम्पल फॉर होमवर्क. सॉल्व्ह होतील ना हे दोन्ही? बघा बरं, ओळखता येते का? सॉल्व्ह होतील का? Yes, स्टँडर्ड Yes, फॉर्म sir. m is equal to half, a is equal to 2 and n is equal to half. बरोबर. इथे x कॉमन घ्यावं लागेल. बरोबर. a is equal to किती येणार? 2a. m is equal to yes 4. a by 2. huh? 5 by 2. and n is equal to 1 by 2. 1 by 2. Okay. Completed. Write down these 2 examples for homework. Written. Shall we stop here? Shall we stop? Yes, sir. Yes, sir.